Okay, good afternoon, everybody. Can somebody confirm that my screen is visible and I'm audible? Yes, sir. Okay, thanks. Thanks for confirmation. So let us slowly start. Before moving ahead, okay, so just by the time others are coming, we'll just have a review regarding what we have learned earlier. So we were discussing about the fuel system in SI engines, the chapter number 2. Then we discussed about the fuel, what are the properties required for a fuel to be called as a SI engine fuel. Then we discussed about an overall structure of a fuel system for SI engine, what are the different components, their functions, then the mixtures, what are the different types of mixture, what is their requirements from every condition point of view. So we discussed that different conditions will be requiring different type of mixtures, how to make available this particular condition, why that particular mixture is required, all these things we discussed. Then we discussed about the carburation system, which was a system for delivering the mixture to the engine as per the requirement of different conditions, and the device that does this was the carburetor. So we discussed about that. Then we had the different types of carburetor, what actually process happens when the air flows in a carburetor, we discussed over here. Then the types of carburetor or classification of carburetor, we discussed updraft, downdraft, horizontal draft, multi-draft, multi barrel carburetor, etc. The basic simple carburetor, we discussed what are the different components, what is the function of each component, why this particular components are there, how the fuel is made to come into the carburetor, how air is made to come into the carburetor, how mixture is prepared, how it is applied to the engine as per requirement, what is then we had the principle of Venturi here is demonstrated, where we can see the velocity shear need to be increased and the pressure accordingly is going to be decreased. So that is the concept which is used for bringing in the fuel. Then we had the mixture requirement under different conditions. So the idle requirement, that is at a lower speed and a higher speed and intermediate speed, that is corresponding to the different throttle openings. Then we had some defects in a simple carburetor, one by one we discussed, and that was overcome by different methods. So the choke overcome the starting difficulty, then idling system overcome the difficulty which was there, that is the simple carburetor was unable to supply the rich mixture as per requirement during idling. So for that we had an idling system, then we had a compensating systems. Then in order to make a simple carburetor into a complete carburetor, we required these many systems. So when we incorporate all these particular systems, we call it as a complete carburetor. So the main metering system is there, in which there is a pipe connected from the float chamber, which supplies the fuel to the carburetor barrel, and the fuel is ejected through a jet. Okay, so that is your main metering system. Then we have a choke, then we have idling system, we have a economizer systems or enrichment systems, where the needle type and air bleed type we discussed. So here we discussed about what happens when the needle is inserted in different proportions, how the fuel is going to be controlled. Here we discussed about the economizers, that is how bleeding is done.
Here we discussed about the acceleration system, what generally happens in acceleration system. Cylinder and a piston arrangement, which we call as a pump, is being used to supply that required amount of extra fuel during the sudden acceleration. Then this is your needle type arrangement. Then the different compensating systems, one by one we discussed the air bleed principle, auxiliary valve, auxiliary port, compensating jet, then emulsion tube, okay, and the back suction control mechanism. Then we also discussed about the altitude, what happens when the altitude is changed, and we had to compensate for that. Then we discussed about the icing trouble in the carburetors, and finally we said that there are different types of carburetor depending on the makes. So different companies make their carburetor and they incorporate different systems. So the design of the carburetor is though the basic things remains the same, everybody has their own features incorporated into their carburetors to make it more and more efficient. And we have Zenith, Solex, Carter, Stromberg carburetor. These were the things which we discussed in the previous lectures. And coming to the last point of this chapter, that is the fuel injection system. So so by the time I think 31 students, okay, it doesn't matter. So this is your simplified diagram, which indicates here we have a carburetor. So this particular carburetor is supplying the air fuel mixture. Here air is coming in here from this particular fuel chamber or a float chamber. Fuel is going to come in, mixture is being prepared. When the throttle is open, the mixture will be supplied to the engine cylinders. So this is your first generation fuel injection system, means the oldest one. So this is the conventional oldest method of supplying air fuel mixture to a SI engine. So we are generally, remember, this chapter is related to fuel systems in SI engine. So we will be concentrating on SI engines preferably. Now coming to the second generation fuel injection system. Now instead of using a carburetor, can we use a injector, separate injector, which can supply the fuel into the air going into the engine cylinder? So you can see over here, here this particular pipes is connected to the intake manifolds of different cylinders. Okay, and here before the throttle itself, so this is the region where we generally connect the carburetor, and at the end of the carburetor we have the throttle, which is connected to the accelerator. Now what we can do is, or rather what is being done here is that instead of using a carburetor, an injector is used, and the injector will now supply the fuel as per requirement, and a mixture can be prepared in this particular region, which is before the throttle. And as usual, the mixture over here, when the throttle is opening, will be supplied to different engines. So this is one method which we call as a second generation fuel systems in SI engine, where we are replacing the carburetor by an injector. Okay, fuel injector. Now the third generation carburetor system. Let me check out what happened. I think I have stopped. Yeah. So this is your third generation. Okay, doesn't matter. Let it be here. So here, third generation system. Now, what modifications we have done? Instead of a single injector, which is can be used over here, now we can see we are using
different injector for every cylinders which is connected to the manifold of that particular intake manifold of that particular cylinder. So now instead of injecting the fuel in this particular region, which supplies the mixture with the help of the throttle, okay, as per requirement. Now what we have done, we have gone a step further, and we are not talking of see, we are talking of evolution, how it went on evolving. म्हणजे काळानुसार कसं fuel system SI engine मधली बदलत गेली. That is what we are discussing. So now we are talking of one injector at every intake manifold, that is intake manifold of every cylinder. So this is one cylinder. Here this is the intake manifold of that. Here we have connected one injector, here one injector, here one injector, here one injector. So 4 cylinder, 4 injector we have connected. So this is your third generation type of. And nowadays we are talking of this, what we call as, now you can see here what we have done, we are directly injecting the fuel into the combustion chamber instead. So we are not neither injecting the fuel over here or here in the manifold. Directly we go to the cylinder. Okay, so we connect the injector to every cylinder, and we inject the fuel directly into the combustion chamber itself. So this is how we are slowly moving ahead. This is the evolution. How म्हणजे तुमचं fuel system SI engine मधलं कसं हळूहळू चेंज होत गेलं, कसं इव्हॉल्व्ह होत गेलं. So that is what, and this is what you call as a GDI. GDI means gasoline direct injection. We are directly injecting the gasoline into the combustion chamber of the engine. So we call this particular system what is represented on this particular slide as GDI, that is gasoline direct injection. Now here we are talking of why we need to go for fuel injection, because the topic under which we are discussing this all these things is the fuel injection system. Okay, because nowadays तुम्ही बघितलं असेल की बऱ्याच बाईक मध्ये हल्ली इंजेक्टर वापरतात. इंजेक्शन सिस्टम सेपरेट असते. फ्युएल सिस्टम मध्ये कार्बोरेटर. आपण जनरली काय करतो की पेट्रोल इंजिन किंवा एसआय इंजिन म्हणलं की कार्बोरेटर असतं, म्हणजे पाहिजेच, बरोबर का, कन्व्हेन्शनली पाहिजे. परंतु nowadays the carburetors are being replaced by injectors. Okay, and you can see over here so we need to understand why it is required to go for injection system. म्हणजे आपण कन्व्हेन्शनल जी कार्बोरेटर सिस्टम आहे ती सोडून आपण या सिस्टमला का चाललोय, फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम कडे का चाललोय. सो व्हॉट इज द नेसेसिटी or why it was required to go for injection system. So the objective was to increase the power output. Okay, power output आपल्याला engine ची वाढवायचे, fuel efficiency वाढवायचे. So how efficiently we are utilizing the fuel in that particular engine, we want to increase that particular fuel efficiency. We want to increase the emission performance, means we want to decrease the emissions. Then the ability to accommodate alternative fuels. So instead of using the conventional fuels, if alternate fuel can be used in a particular engine, that can be tried in case of fuel injection systems. We want to make our engines more reliable and which runs very smoothly. Okay, smooth in operation. So we want to make our operation more smoother and more reliable. For that we generally prefer to go for injection. However, the initial cost and the maintenance cost is comparatively higher in case of injection systems. The diagnostic capability, so it was comparatively simple to have the SI engine maintained, but this injection system requires some sensors and all, so the diagnostics becomes a bit complicated. If you are using a fuel injection system, then the operational range of the engine can be widened. That means
म्हणजे काय की आपल्याला समजा कार्बोरेटर असेल तर कार्बोरेटरला एक पर्टिक्युलर सेटिंग केलं आपण की ती एक पर्टिक्युलर रेंज मध्ये चांगला परफॉर्मन्स देते. मग ते ती रेंज रिलेटेड टू स्पीड असेल किंवा अटमॉस्फेरिक कंडिशन्स असेल किंवा एक सेट कंडिशन्स असतील, त्या सेट कंडिशन मध्ये चांगला परफॉर्मन्स देतं, नो डाऊट. परंतु कंडिशन चेंज झालं म्हणजे अटमॉस्फेरिक कंडिशन्स चेंज झालं किंवा तुमचं स्पीड रेंज मध्ये फरक पडले किंवा तुमचे पॉवर रेंज मध्ये फरक पडले, इन सच केसेस you are not going to get better efficiency. So in order to widen your range of operation, म्हणजे कमी रेंज मध्ये पण चांगलं परफॉर्म केलं पाहिजे आणि हायर रेंज मध्ये पण, म्हणजे कमी स्पीड, माझी गाडी 10च्या 20च्या 30च्या स्पीडनं पळाली तरी पण चांगली एफिशियन्सी मला मिळाली पाहिजे आणि 100च्या स्पीडनं पळाली तरी पण मला इक्वली गुड एफिशियन्सी मिळाली पाहिजे. सो टू मेक द ऑपरेशनल रेंज मोर वाइडर, we generally prefer to use your injection system, and so these were the things which can be considered as the objectives for fuel injection. This is the reasons why we instead of using a conventional system, we go on for using a injection system. मग आता एक इंजेक्शन सिस्टम म्हणलं की त्यात काय काय असू शकतं. So basically you can see over here, in the fuel pump is supplied through cold start injector with the help of a cold start switch which supply a rich air fuel mixture to the intake chamber. Okay, the main injector operates only after getting signals from ECU once engine starts. So this becomes the feature. तर यात काय काय असतं, एक फ्युअल टँक पाहिजे, बरोबर. त्या फ्युअल टँक मधून पासून एक फ्युअल सक करून आपल्याला फ्युअल सिस्टमला सप्लाय करणारा एक कॉम्पोनंट म्हणजे फ्युअल पंप पाहिजे, बरोबर. कोल्ड स्टार्ट स्विच which helps in supplying the mixture as per requirement or burning the mixture during the cold start conditions. तर ज्या वेळेला आपल्याला इंजेक्टरला म्हणजे इंजेक्टरला कोणीतरी सांगायला पाहिजे ना किंवा रिस्पॉन्ड करायला पाहिजे कोल्ड स्टार्टिंगच्या कंडिशनला, जी काही कोल्ड कंडिशन्स आहेत त्याच्या हिशोबाने रिस्पॉन्ड करायला पाहिजे. तर सो वी हॅव हियर cold start tying switch. Okay, then we have a cold start injector. Okay, and your main fuel injector means this is going to be an additional injector which is going to come into action during starting, and this is your conventional your main injector, fuel injector. So you have a tank. In the tank you have the fuel is sucked by the fuel pump, and it is supplied to the fuel injector, and depending on the signals what it get from ECU, this fuel injector is going to inject the fuel either into manifold or into the throttle region or in the cylinder, depending on which type you are using. Okay, so injector injects the fuel. So these will be the major components of an injection system, fuel injection system used in case of a SI engine, बरोबर. तर काय काय असतं असं आपण म्हणतोय, एक एक्स्ट्रा एक जण ठेवा, ही का आपण डिस्कस करतोय, कारण आपल्याला बघा आपलं कार्बोरेटर होतं, हे सगळे कामं करत होतं. फ्युअल सक करत होतं, मिक्सचर तयार करत होतं, सप्लाय करत होतं, सगळं करत होतं कार्बोरेटर. परंतु आता त्या सगळ्या गोष्टीसाठी एक 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 कॉम्पोनंट सेपरेट द्यावं लागणार, बरोबर. म्हणजे आता ही पंप लागतंय, काय पंप लागतंय, कारण आपल्याला ह्या इंजेक्टरला फ्युअल सप्लाय विथ अ रिक्वायर्ड प्रेशर इथं सप्लाय करायला पाहिजे, तरच इंजेक्शन होणार आहे, बरोबर. आपल्याला पिचकारी मधून आपण ज्या वेळेला ते मागच्या बाजूने त्या पिस्टनला दाबलं त्यावेळेला, सो वी अप्लाइड द प्रेशर अँड देन ओनली इट इज गोइंग टू इंजेक्ट. मग ती प्रेशर अप्लाय करायला पाहिजे, सो इट हॅज टू बी प्रेशराइज्ड. सो it has to so some unit is required to supply the pressurized fuel, then and then only injection is going to happen. So for that we require some pump over here which supplies the fuel at a required pressure, and then the injector is going to inject the fuel as per our requirement. Okay, and when to inject the fuel, it has to be told to the injector.
Otherwise it will continuously go on injecting, so it should not happen. So when to inject will be told by ECU. So that is where the ECU coming into picture. Now what is the difference, basic difference between a carburetor system, carbureted SI engine, and a fuel injection type of SI engine? So the primary difference between a carburetor and a fuel injection is that fuel injectors atomizes the fuel through a small nozzle under high pressure. Okay, so here we have a nozzle connected to that particular injector. Okay, the nozzleचं काम काय असतं, atomization करणं. So under high pressure, मग ह्यासाठी काय करायला पाहिजे आपल्याला, high pressure fuels apply करायला पाहिजे. While a carburetor relies on suction. बघा एका बाजूला आपण ज्या वेळेला फ्युएल इंजेक्शन बद्दल बोलतोय तिथं आपल्याला हाय प्रेशर अबाव द एटमॉस्फेरिक वी हॅव टू सप्लाय द फ्युएल. परंतु ज्या वेळेला आपण कार्बोरेटर बद्दल बोलतो त्यावेळेला कार्बोरेटर, हाऊ द कार्बोरेटर इज वर्किंग, कार्बोरेटर इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव्ह प्रेशर विथ द हेल्प ऑफ अ वेंचुरी which is the pressure below the atmospheric, and that negative pressure it is utilizing for sucking the fuel. Okay, created so carburetor relies on the suction created by intake, as well as it is also depending on the suction which is created inside the engine cylinder. Okay, to inhale the mixture. Okay, and accelerated through venturi tube to draw the fuel into the stream. Basically there are two types of fuel injection systems. So that is the basic difference. One is using a positive pressure and another is using a negative pressure for its working. So carburetor system uses a negative pressure because there is a negative pressure inside the engine. Sometimes that is used, and also there it is using a venturi which is also creating a negative pressure. So it is a carburetor system use a negative pressure for its working, which working sucking the fuel into the system, while in an injector we require a positive pressure to operate it. Okay, and in general there are two types of injection systems. One is called as a throttle body injection, which is also called as a single point injection system, and port injection system, which we call as a multi-point fuel injection system. So this is where your MPFI, तुम्ही MPFI engine वगैरे भरपूर ऐकलं असेल. So that is where your MPFI, multi-point fuel injection system word is coming into picture. Now what is the difference between the throttle body injection and the port injection system? Okay, so the purpose here we are talking of multi-point fuel injection system. The purpose of the multi-point fuel injection is to supply the air fuel to each cylinder. Okay, म्हणजे जनरली आपण ह्याला मल्टी पॉइंट फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम असं म्हणतो, कारण वी आर गोइंग टू सप्लाय द फ्युएल ॲट मल्टिपल लोकेशन्स or multiple points. So if we have different cylinders, we will be supplying separately for every cylinder. Okay, and in general MPFI is of two types. One is a port injection, another is a throttle body injection. आता पोर्ट इंजेक्शन म्हणजे काय आणि टोटल बॉडी इंजेक्शन म्हणजे काय ते आपण बघू. Before going to the types, total body injection or now MPFI system is widely used in petrol engines nowadays instead of carburetor. आजकाल आपल्याला कार्बोरेटर सिस्टम मध्ये अडचण काय होती माहितीये का, कार्बोरेटर सिस्टम मध्ये ज्या कंडिशनला ती सेट केलंय त्या कंडिशनला तुम्ही वापरलं तर खूप चांगला परफॉर्मन्स देतं, परंतु कंडिशन चेंज झाली म्हणजे आपण समजा उन्हाळ्यात सेटिंग केलं आणि परत हिवाळा आला, then it starts giving problem. हिवाळ्यात सेटिंग केलं, उन्हाळा आला, it start giving problem. Something like this happens. Actual problem means in the sense of performance or starting performance or fuel efficiency, something like that, it start giving problem. Okay, so because it is being set for certain conditions at that particular, म्हणजे बघा आपल्याला एक प्रेशर डिफरन्स आहे आणि त्या प्रेशर डिफरन्स okay. So there was some problem with the okay, coming back.
we're talking of a multi-point fuel injection system. तर पेट्रोल इंजिन म्हणजे जसं का आपण म्हणालो की कार्बोरेटर. Can somebody confirm that? Yes, can somebody unmute and confirm? I'm audible and my screen is visible. Can somebody? Somebody confirm? Sir, Hello. Please mute yourself. Yes, sir, you are audible. Yeah, okay. So okay, I think I'm now audible and visible. My screen is visible. So we're discussing about multi-point fuel injection system. याच्याबद्दल आपण डिस्कस करत होतो. तर काय होतं की बेसिकली कार्बोरेटर सिस्टम ज्या वेळेला वापरतो त्यावेळेला एक ठराविक रेंज साठी ती वापरतो आपण. त्या रेंजच्या बाहेर जायला आपल्याला काही प्रॉब्लेम येतात. परंतु आपल्याला इंजेक्टर ज्या वेळेला वापरायचं आपण का म्हणतोय, कारण आपल्याला असं नाही की आपण एकदा गाडी घेतल्यानंतर आपल्याला आपण कधी आपल्याला ती 20च्या स्पीडने चालवायची आहे, कधी आपल्याला ते 100च्या स्पीडने चालवायची आहे, बरोबर. कधी आपल्याला खूप आपल्या त्याच्याकडे एनर्जी पाहिजे, पॉवर पाहिजे, रिक्वायरमेंट ऍक्सेलरेशन करायचं आहे आपल्याला. सो द कंडिशन गोज ऑन चेंजिंग अँड वी वॉन्ट आवर सिस्टम टू परफॉर्म इक्वली अंडर ऑल कंडिशन्स. ओके, अँड दॅट इज वेअर we have to use a system which is other than your carburetor system, and we prefer to go for injection system. So the purpose of MPFI is to supply air fuel ratio to each cylinder differently. मग आपण काय करतो, कार्बोरेटर सिस्टम मध्ये काय करतो की एकदा आपण मिक्सर तयार करतो आणि तेच सगळ्या सिलेंडरला देतो. आणि आपण ज्या वेळेला मॅनिफोल्ड सिस्टम डिझाईन केलं त्यावेळेला आपण बघितलं की जी लांबचे सिलेंडर आहेत त्यांना कमी मिक्सर मिळते आणि जवळचे सिलेंडर आहे त्यांना मिक्सर जास्त मिळते. करेक्ट. सो देयर इज अ अनयुनिफॉर्मिटी, नॉन युनिफॉर्मिटी इन द मिक्सर which is received by the cylinders, different cylinders in an engine, preferably in case of a multi-cylinder engine. So therefore म्हणजे आता त्यामुळे काय होतं की प्रत्येक सिलेंडरला जर मिक्सर वेगळ्या वेगळ्या क्वांटिटी मध्ये मिळायला लागलं, देन every cylinder will start producing different amount of power. आणि जर वेगळ्या वेगळ्या सिलेंडर वेगळ्या वेगळ्या अमाउंट ऑफ पॉवर तयार केलं, then the vibrations will start. So in order to remove this particular vibration, we have to ensure that all cylinders are going to produce equal amount of power always. मग हे कसं आपण एन्श्योर करणार? So for this we need to supply equal amount of mixture, equally rich mixture to all the cylinders all the times. मग ही कसं आपण एन्श्योर करायचं? So then we start using different fuel supply system for every cylinder. आणि त्याच्यासाठी मग आपल्याला using the injection was a better option because we can now fit a separate injector to every cylinder. बरोबर. म्हणून आपण इंजेक्शन सिस्टम कडे आता चाललोय. So now we will be having a fuel tank. We will be using a pump to suck the fuel from the fuel tank. Then this pump will increase the pressure, okay, increase the supply, the pressurized fuel, and that will be given to different injectors in the cylinders. Okay. And nowadays MPFI system controlled by this multi-point fuel injection system is generally controlled by electronic control module. Now what is this electronic control module? We will discuss. This electronic control module receives signals from different sensors. आता कार्बोरेटर मध्ये बघा आता स्टार्टिंग आहे,
हे कार्बोरेटरला कसं कळालं? कॅन समबडी टेल मी? आता इंजिन स्टार्ट करतोय आपण किंवा आता आयडलिंग आहे, आयडलिंग कंडिशन आहे, इंजिन आयडलिंग कंडिशन मध्ये आता रन करतंय, हे कार्बोरेटरला कसं कळालं? कॅन एनीबडी? Throttle valve. Correct. So depending on the position of the throttle valve, it came to understand that means some system was there in the carburetor which is incorporated in the carburetor to tell the carburetor that presently the condition, running condition is this. परंतु इंजेक्टरला आपण तसं नाही ना करू शकत. तर इंजेक्टरला कोणीतरी सांगायला पाहिजे की आता ही कंडिशन आहे, या कंडिशन प्रमाणे आता तुला इंजेक्शन कमी करायचं आहे, जास्त करायचं आहे, जास्त वेळ करायचा आहे, कमी वेळ करायचा आहे, वॉट एव्हर द सिग्नल्स इट हॅज टू बी गिव्हन टू द इंजेक्टर. मग ती सिग्नल देण्यासाठी मग आपल्याला एक सिग्नलिंग सिस्टम वापरावी लागते अँड दॅट इज वेअर द इलेक्ट्रॉनिक्स कम्स इन टू पिक्चर इन केस ऑफ इंजेक्शन सिस्टम. म्हणून आपल्याला इंजेक्शन सिस्टम मध्ये, फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वापरायला लागतं अँड दॅट युनिट विच गिव्स द सिग्नल टू इंजेक्टर इज व्हॉट यू कॉल ॲज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल. त्या कंट्रोलचं मॉड्यूलचं युनिटचं नाव आहे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल. अँड दिस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल रिसीव्ह सिग्नल्स फ्रॉम डिफरंट सेन्सर्स. आता त्याला जर सिग्नल इंजेक्टरला द्यायचं असेल तर पहिल्यांदा त्याला समजलं पाहिजे की आता कुठली कंडिशन मध्ये इंजिन आहे, बरोबर. म्हणून काय करावं लागतं, आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या सेन्सर्स कनेक्ट करावे लागतात वेगळ्या वेगळ्या इंजिनच्या वेगळ्या वेगळ्या लोकेशन्सला आणि तिथनं पॅरामीटर सेन्स करावे लागतात. म्हणजे उदाहरणार्थ कार्बोरेटर सिस्टम मध्ये जसं आपण ऍक्सिलेटर देऊ तसं थ्रॉटल जास्तीत जास्त ओपन झालं, म्हणजे जसं जास्तीत जास्त थ्रॉटल ओपन झालं तसं कार्बोरेटरला समजत गेलं की आता इंजिनचं स्पीड वाढणार आहे आणि त्यामुळे त्याला जास्त मिक्सर सप्लाय करायचं. परंतु तसं इंजेक्टरला नाही ना समजणार. मग आता इंजेक्टरला कोणी सांगणार? इंजेक्टरला सांगणारे युनिट आहे ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल. परंतु आता इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूलला मग कसं समजणार? सो देयर शुड बी अ स्पीड सेन्सर ऑन द इंजिन. So that sensor will tell the ECU that now the speed of the engine is increased or decreased or changed or it is constant. Okay, so therefore we require different sensors, okay, which will give signals to electronic control module and on the basis of this particular signals मग ECU किंवा आपण त्याला ECM म्हणतो, बरोबर. ECU किंवा ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट किंवा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल असं म्हणतो. तर त्याचं फंक्शन काय आहे? इट टेक सिग्नल्स फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस ओके अँड ऑन द बेसिस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिग्नल्स, म्हणजे जी काय ती पॅरामीटर्स मेजर करतंय, जी काय त्याला सिग्नल्स मिळाले त्या पॅरामीटरच्या बेसिसवरती इट इज गोइंग टू डिसाइड हाऊ मच फ्युएल इज सपोज टू बी नाउ इंजेक्टेड इन टू द सिलेंडर इन अ पर्टिक्युलर सिलेंडर, बरोबर. अँड अकॉर्डिंगली इट ऑपरेट्स द ऍक्च्युएटर. मग ऍक्च्युएटरला ते सिग्नल देणार, मग ऍक्च्युएटर इंजेक्टरला सांगणार की आता किती फ्युएल इंजेक्ट करायचंय, किती वेळ इंजेक्शन करायचंय, किती क्वांटिटी इंजेक्ट करायचंय, स्टार्ट कसं असलं पाहिजे, एंड कधी केलं पाहिजे, स्टार्ट कधी करायचंय. ओके, कारण आपल्याला माहितीये जसं जसं स्पीड वाढत जातं तसं तसं इंजेक्शन टायमिंग आपल्याला ऍडव्हान्स करावं लागतं, म्हणजे लवकर करावं लागतं. का? आपल्याला वॉल ओपनिंग आपल्याला माहितीये, वॉल ओपनिंग बद्दल आपण डिस्कस केलं. वॉल ओपनिंग लवकर करतोय. लवकर का करतोय? कारण आपल्याला लवकर आतमध्ये मिक्सर टाकायचे, म्हणजेच आपल्याला इंजेक्शन सुद्धा लवकर करावं लागणार. सो दॅट मीन्स ऍज द स्पीड इन्क्रीजेस द इंजेक्शन हॅज टू बी ऍडव्हान्स्ड. मग आता ही कोण इंजेक्टरला सांगणार की आता स्पीड? मग त्यासाठी ECU मध्ये पिक्चर मध्ये येतो की ECU ला जसं स्पीड वाढेल तसं इंजेक्शन ECU काय करणार, सिग्नल्स आहेत ते अशा प्रकारे देणार की नाव द इंजेक्शन हॅज टू बी अर्लियर. ओके, ECM दॅट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल रिसीव्ह सिग्नल्स, वेगवेगळ्या सेन्सर्स कडून सिग्नल्स रिसीव्ह करतंय अँड सेंड टू सॉलिनॉइड ऑपरेटेड फ्युएल इंजेक्टर. सॉलिनॉइड ऑपरेटर काय? ही दिस इज युअर ऍक्च्युएटर. ही ऍक्च्युएटरनं आपण ही फ्युएल इंजेक्टर वर्क करतोय, बरोबर. सो ECM और ECU टेक्स द सिग्नल्स. मग त्यात ECU मध्ये काय असतं? ECU मध्ये एक प्रोग्राम असतो. मग त्या प्रोग्राम मध्ये काय आहे की ही जी काही सेन्सर्स मधून वेगळे सिग्नल्स येणार आहेत त्याचे व्हॅल्यूज येत आहेत. मग ती व्हॅल्यूज बिकम्स द इनपुट फॉर द प्रोग्राम. मग त्या इनपुटच्या बेसिसवरती ते कॅल्क्युलेशन करणार आणि इट विल डिसाइड when to inject, how much to inject, okay, all these things, some output parameters. And
according to the output parameters, the solenoid will be operated, actuator will be operated, and injection will be done by your injection system. Okay, so that is how your fuel injection system works in case of a SI engine. Okay, now what are the different sensors? बरोबर, आता आपण म्हणालो की वेगवेगळे सेन्सर्स, पण कुठल्या कुठल्या सेन्सर? तर इनटेक मॅनिफोल्ड सेन्सर. आता इनटेक मॅनिफोल्ड प्रेशर सेन्सर काय करणार? तर आतमधून इंजिनच्या आतमध्ये येणारी जी एअर आहे त्याची प्रेशर किती आहे सांगणार. का हो, कशाला पाहिजे? कारण आपण मागच्या कार्बोरेटरच्या सिस्टम मध्ये डिस्कस केलं तर आपल्याला आपण सिमल्याला गेलं किंवा काश्मीरला गेलं तर आपली एअर डेन्सिटी कमी होणार आहे. and when the air density decreases, the carburetor starts supplying rich mixture. We have discussed, isn't it? बरोबर का? So what it means is that when the geographical location changes, accordingly the pressure also is going to change. Atmospheric pressure is going to change, and when the atmospheric pressure is changed, suppose the density of the air decreases, what is going to happen to the amount of oxygen? Obviously the amount of oxygen is going to reduce. मग आपल्याला एअर ऑक्सिजन कमी असताना जास्त फ्युएल देऊन चालेल का? नाही चालणार ना. इट विल रिझल्ट इन अनबर्न हायड्रोकार्बन एमिशन्स. परंतु आपल्याला ती नको आहे, कारण वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह वॉज ऑफ युझिंग इंजेक्शन सिस्टम वॉज टू डिक्रीज द एमिशन्स. मग आपल्याला काय पाहिजे? जेवढं ऑक्सिजन आहे तेवढंच आपल्याला फ्युएल इंजेक्ट करता आलं पाहिजे. म्हणजे आता एअर मध्ये, आता जी काय आपण एअर आतमध्ये टाकल्या त्याच्यामध्ये किती ऑक्सिजन आहे, त्या ऑक्सिजन यूज करून किती आपल्याला फ्युएल बर्न करू शकतो तेवढंच मॅक्झिमम फ्युएल आपल्याला इंजेक्ट करता आलं पाहिजे. सो फॉर दॅट वी रिक्वायर व्हॉट इज द प्रेशर ऑफ द इनटेक एअर. सो दॅट विल बी सेन्स्ड. नाउ एअर फ्लो सेन्सर. सो दिस इज अ मास सेन्सर. ओके, सो हाऊ मच क्वांटिटी ऑफ एअर इज गोइंग टू फ्लो इन. प्रेशर आपल्याला समजलं, पण किती क्वांटिटी आतमध्ये फ्लो होतंय? पर सेकंड 1 लिटर होतंय का, 2 लिटर होतंय का, 3 लिटर होतंय, किती? So what is the mass of air being sucked? And using these two parameters, now when ECU has this particular two, mass of the air and the pressure of the air, it is able to actually calculate the total amount of oxygen available in the intake, in the charge which is being inhaled by the cylinder. Okay, now engine speed sensor. बरोबर का? आपल्याला माहिती आहे जसं इंजिन स्पीड चेंज करेल तसं आपल्याला मिक्सरची क्वांटिटी जास्तीत जास्त आपल्याला द्यावं लागते. बरोबर, मिक्सर लीन लागतंय परंतु मिक्सरची क्वांटिटी वाढवावं लागते. सो ते कशा कुठल्या बेसिसवर करणार त्यासाठी आपल्याला स्पीड माहिती समजलं पाहिजे. सो देयर इज अ स्पीड सेन्सर, इंजिन स्पीड सेन्सर, थ्रोटल पोझिशन सेन्सर. बरोबर, अगेन वी हॅव अ थ्रोटल. बरोबर, इथं आपण इथं बघितलं बघा, एक थ्रोटल आपण वापरतोय तिथं. बरोबर, the throttle second generation इथं मध्ये. So here we are using a throttle. So the throttle will decide how much mixture is going to be supplied. बरोबर, तर ती किती सप्लाय करायला पाहिजे. सो दॅट म्हणजे आता किती टोटल ओपनिंग आहे मग त्याच्या बेसिस वरती ती ठरणार ना की किती मिक्सर आतमध्ये चाललंय. बरोबर का? किती मिक्सर आतमध्ये कोण डिसाइड करणार? बरोबर की नाही? तर टोटल डिसाइड करणार. मग टोटल किती ओपन आता आहे आणि आता वाढवायचं आहे का कमी करायचं आहे. सो ती जर डिसाइड करायचं असेल तर त्याची आताची पोझिशन त्याला माहित पाहिजे, ECU ला माहित पाहिजे. सो देयर विल बी अ टोटल पोझिशन सेन्सर. कूल अँड टेम्परेचर सेन्सर. कूलंट टेम्परेचर सेन्सर काय माहिती करतंय? कूलंट जी काय इंजिन मधून बाहेर येते कूलंट, इफ इट इज कोल्ड, व्हॉट इट इंडिकेट्स? इंजिन इज कोल्ड. इंजिन इज कोल्ड मीन्स इट इज अ कोल्ड स्टार्टिंग कंडिशन. बरोबर. So if it is a cold starting condition, then we require rich mixture. Correct? So this coolant temperature sensor, on the basis of the temperature given by the coolant temperature sensor, the ECU will be able to understand whether the engine is now running hot or whether it is a cold start condition. बरोबर. ते डिफरन्शिएट करायचं असेल तर त्याला काहीतरी पाहिजे ना, parameter पाहिजे. So this particular parameter it is using for understanding whether the engine is presently in the starting condition, cold starting condition, or in a warm up period, or in a normal running condition. What condition it is in working in. Okay. Then initial air temperature sensor. नुसतं प्रेशर माहिती होऊन उपयोगाचं नाहीये, कारण टेम्परेचर जर वाढत वाढत गेलं तर एअरची डेन्सिटी कमी कमी होत जाते.
बरोबर. आणि जसं कूल होत जाईल तसं डेन्सिटी वाढत जाते. सो टेम्परेचर ऑल्सो बिकम्स अ इम्पॉर्टंट पॅरामीटर. सो वी ऑल्सो अलॉंग विथ द प्रेशर इनलेट pressure we also want inlet temperature also. So that is another parameter required. नॉक सेन्सर. आता इंजिनचं नॉकिंग होय का? नॉकिंग काय आपण कंबशनच्या चॅप्टर मध्ये शिकू, परंतु आता नॉक होय का? इट इज अ पॅरामीटर और इट इज अ कंडिशन विच इज अनडिझायरेबल इन केस ऑफ इंजिन. एक अनडिझायरेबल कंडिशन आहे नॉकिंग म्हणजे, बरोबर. In which generally huge amount of noise and unwanted noise is being produces and huge amount of emissions also will be produced. तर ही कंडिशन आहे का सध्या? असेल तर ती इंजिनला समजली पाहिजे आणि सॉरी तुमच्या इंजेक्टरला समजले पाहिजे, कारण त्या पद्धतीनं आपल्याला रेमेडी ऍक्शन घ्यायची असेल तर नॉक सेन्सर एक पाहिजे. एक्झॉस्ट गॅस सेन्सर, ही काय? एक्झॉस्ट गॅस सेन्सर. तर आता एक्झॉस्ट मध्ये कुठल्या कुठल्या गॅसेस किती किती प्रमाणात तयार होत आहेत, त्या एक्झॉस्ट मध्ये येणाऱ्या गॅसेस मध्ये अनबर्न हायड्रोकार्बन आहे का? आता अनबर्न हायड्रोकार्बन असेल तर ह्याचा अर्थ काय झाला? ह्याचा अर्थ असा झाला की सिलेंडर मध्ये जे काय आता कंबशन होतंय तेच व्यवस्थित होत नाहीये, आणि व्यवस्थित होत नसल्यामुळे अनबर्न हायड्रोकार्बन बाहेर मध्ये येते. कार्बन मोनॉक्साईड येते, कार्बन मोनॉक्साईड येते. मग ह्याचा अर्थ काय? तर व्हॉट इज सपोज टू बी हॅपन? सी प्लस ओ इज इक्वल टू CO2. म्हणजे ऑक्सिडेशन ज्या अर्थी सी प्लस ओ इज इक्वल टू CO2 न होता सी प्लस ओ इज इक्वल टू CO होतंय, त्याचा अर्थ असा आहे की तिथं ऑक्सिजनची डेफिशियन्सी आहे, बिकॉज ऑक्सिडेशन इज इनकम्प्लीट. करेक्ट. असं ही वेगळे वेगळे सेन्सर्स यूज करून आपण वेगळे पॅरामीटर सेन्स करणार, आणि ह्या सगळ्या पॅरामीटरचं ज्या वेळेला सिग्नल्स ECU पर्यंत पोहोचणार त्यावेळेला ऑन द बेसिस ऑफ द values of this particular different parameters given by the different sensors, बरोबर, या व्हॅल्यूच्या बेसिस वरती ECU काय करणार? कॅल्क्युलेशन करणार. त्याच्यामध्ये एक प्रोग्राम असतो, तो प्रोग्राम यूज करून ते कॅल्क्युलेशन करतो, आणि देन इट विल डिसाइड when to start injection, how to start injection, how much fuel is required, okay, and all these particular things. बरोबर. म्हणजे ते ऍक्च्युएटरला त्या पद्धतीने ऍक्च्युएट करतो. ओके. सो that is where we require different sensors. I hope everybody understood the different sensors. And now coming to the this is your manifold sensor, sorry, port injection system. Port injection system. इथं पोर्ट आहे, इनलेट पोर्ट आहे, इंजिनचं इनलेट पोर्ट आहे. त्या इनलेट पोर्टच्या जस्ट वरती आपण त्याला इंजेक्ट करतो, बरोबर. तर या सिलेंडरसाठी हा एक, या सिलेंडरसाठी इथे 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 एक, असं नंबर ऑफ इंजेक्टर्स आपण यूज करणार. सो द इंजेक्टर इज फिटेड टू द इनलेट मॅनिफोल्ड, बरोबर, जस्ट अबाउट द पोर्ट, जस्ट ऍट द पोर्ट, अबाउट द वॉल, इनलेट वॉलच्या वरती, इनलेट पोर्टच्या त्या रिजन मध्ये आपल्याला, सो नियर द इनलेट वॉल, युनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म्ड एंटर इनटू द सिलेंडर. आता इथं मिक्सचर तयार होतंय, इथं जे काय फ्युअल स्प्रे केलं त्या पद्धतीने इथं मिक्सचर तयार झालं, आणि हे मिक्सचर आपण ह्या सिलेंडरला, सो एव्हरी सिलेंडर इज प्रोव्हाइडेड विथ अ सेपरेट इंजेक्टर in multi-cylinder engine as shown in this particular. So this is called as a port injection, बरोबर. This is called as a port injection. तर ही पोर्ट इंजेक्शन ही असं असतं. तर इथं बघा तुम्ही, इथे एक इंजेक्टर दिसतंय, इथे एक इंजेक्टर, इथे एक इंजेक्टर, इथे एक इंजेक्टर. हा मॅनिफोल्ड आहे, इनटेक मॅनिफोल्ड आहे, आणि ह्या इनटेक मॅनिफोल्ड मध्ये तुम्हाला इथं 1 2 3 4 इंजेक्टर दिसत आहेत, बरोबर. हे 4 इंजेक्टर त्या सिलेंडरसाठी सप्लाय करतो. आणि इथे एक दिसतंय, ही कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर आहे. हे काय करतंय? whenever the engine coolant is very cold, which indicates that the engine is presently in a cold condition. We know that during cold starting we require rich mixture. त्यावेळेला ECU will actuate in such a manner that this injector will also inject the fuel. So initially a mixture will be created over here, and that mixture will go forward, and again this injectors are also injecting the fuel. So the rich mixture goes into the cylinder. But when the engine becomes hot, hot water is coming out of the engine, and the coolant temperature is now warmer, higher, so which tells the ECU that now engine is hot, therefore it starts this particular injection. Okay, so that is how
your injection system is working. So here what is seen in the on the screen now is your port injection system. बरोबर, इथं तुम्हाला दिसतंय हा इनटेक मॅनिफोल्ड झाला. बरोबर, इथून ही तुमचं पंप आहे. ओके, सो दिस इज युअर फ्युअल पंप. सो फ्युअल इज बीइंग फिल्टर्ड. सो यू कॅन सी पंप इज देयर. ओके, फ्युअल अॅक्युमुलेटर, कारण आपल्याला एक कॉन्स्टंट सप्लाय द्यायला पाहिजे म्हणून अॅक्युमुलेट करायला पाहिजे. बरोबर, फ्युअल पंप जनरली जर्क टाइप असतो, तो असा कॉन्स्टंट सप्लाय देत नाही, म्हणून आपण ही इथं घेऊन इथं अॅक्युमुलेट करतो आणि इथून परत फ्युअल इज बीइंग फिल्टर्ड अँड इट इज सप्लाइड टू दिस फ्युअल डिस्ट्रीब्युटर. बरोबर, ही काय सप्लाय येणार आहे तो डिस्ट्रीब्युटरला, म्हणजे त्याला वेगळ्या वेगळ्या भाग करणार, कशासाठी, वेगळ्या वेगळ्या सिलेंडरसाठी. ओके, and that fuel will go to that particular injector, and whenever this particular injector is actuated, the injection will happen either this or this or this, whichever is. Okay, and here is your air coming in. Okay, so air is coming from here. Okay, so obviously to control the air there will be requirement of a throttle. So मग throttle जसं आपण फिरवू, ऍक्सिलरेटर जसं देऊ तसं थ्रोटल ओपन होत जाणार. जसं थ्रोटल ओपन होत जाईल तसं एअर क्वांटिटी वाढते, म्हणजे इथून येणारी एअर क्वांटिटी वेगळी झाली. सो दॅट विल बी सेन्स्ड बाय द मास फ्लो रेट सेन्सर ऑफ द इनलेट सिस्टम. Okay, that will be given to ECU. Now ECU will on depending on what the value of the mass of air is being sent coming in, depending on that it will tell this particular injectors to inject that much amount of fuel into this particular air. Okay, and that is how we are now able to make the engine respond to all the conditions. म्हणजे आता इंजिनचं स्पीड जास्त असू दे, कमी असू दे, इंजिन उन्हाळ्यामध्ये चालू दे, हिवाळ्यामध्ये चालू दे, हाय ऑल्टिट्यूडला चालू दे, कमी ऑल्टिट्यूडला चालू दे, आता आपल्याला काय आहे की आपल्याला त्या कंडिशनला एक्झॅक्टली किती अमाऊंट फ्युएल पाहिजे, किती अमाऊंट एअर पाहिजे, this can be calculated, and accordingly we can control the quantity of air fuel mixture as well as the quality of the mixture being supplied to the engine. So this becomes very advantageous. So now we are talking of a throttle injection. Throttle injection म्हणजे काय होतं, आपण बघितलं सुरुवातीला एक so this was your throttle injection. Here throttle injection, इथं आपण इंजेक्ट करतोय. बरोबर, हे तर थ्रोटल बॉडी आहे, ह्यात थ्रोटल म्हणजे इंजेक्ट करतोय, इथं मिक्सर तयार होतोय आणि तीच मिक्सर पुढे सप्लाय होतोय. सो दिस इज युअर थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन. सो दिस इज युअर हिअर इट इज देअर. इथं थ्रोटल मध्ये आपण इंजेक्ट करतो, इथं मिक्सर तयार झालं and that mixture is being supplied to every cylinder. So a single injector is used like a single carburetor. बरोबर, सॉरी. सो वी हॅव अ, म्हणजे जिथं आपण कार्बोरेटर बसवतो त्याच्याऐवजी आपण एक इंजेक्टर यूज केलंय. द टोटल वॉल्व कंट्रोल्स द अमाऊंट, म्हणजे वॉल्व आहे, टोटल वॉल्व आहे ते आपलं ऍक्सिलरेटर, विथ द हेल्प ऑफ ऍक्सिलरेटर वी आर कंट्रोलिंग इट, ओपनिंग और क्लोजिंग इट, and accordingly it is going to control the amount of air entering into the intake manifold. The injector is located above the throat. बरोबर, त्या थ्रोटलच्या तिथंच शेजारी आपल्याला इंजेक्टर बसवलेला आहे. injects the fuel and mixes with the air and mixture then passes through intake manifold. तर प्रत्येक मॅनिफोल्डला ती पास होते. बरोबर, इथं मिक्सर तयार झालं आणि ती पुढे पास होते. the fuel injected is controlled as per the speed and load of the engine. मग जशी स्पीड चेंज होईल, जसं लोड चेंज होईल, जशी कंडिशन्स चेंज होतील, ते सगळं ते सेन्सर्स मेजर करतात आणि त्या पद्धतीनं आता इंजेक्टरला सिग्नल्स मिळतात की हाऊ मच फ्युएल इज सपोज टू बी इंजेक्टेड ॲट पर्टिक्युलर कंडिशन. सो द कंबशन चेंबर इंजेक्शन इज जस्ट सिमिलर टू CI इंजेक्शन. मीन्स इथं टोटल बॉडी इंजेक्शन सारखंच आपल्याला वी हॅव what we call as gasoline direct injection also. बरोबर, gasoline आपण GDIG म्हणालो सुरुवातीला. Okay, where we directly inject the fuel into the combustion chamber. Okay, Mitsubishi engineer Dr. Ando and Akiri were successful to develop a gasoline direct injection in 1996. म्हणजे ही काय आज आलेली टेक्नॉलॉजी नाहीये,
टेक्नॉलॉजी खूप जुनी आहे, परंतु ती खूप महाग असल्यामुळं आणि वेगळे वेगळे कॉम्पोनंट्स ECU वगैरे लागते, त्याच्यामुळे त्याची खूप पूर्वी कॉस्ट जास्त जात होती. आता ती कम्पॅरेटिव्हली इलेक्ट्रॉनिक्स स्वस्त झाल्यामुळं आपल्याला ते कम्पॅरेटिव्हली चीप झालंय. अजून पण कार्बोरेटर सिस्टम पेक्षा महाग आहे, पण तरी सुद्धा कम्पॅरेटिव्हली चीप झाल्यामुळं आपण हल्ली वापरतोय. आणि मोर ओव्हर आजकालचं कार्बोरेटर वापरल्यानंतर जी काही एमिशन्स तयार होत आहेत, त्या एमिशन्समुळे आपल्याला जी काही एमिशन्स नॉर्म आहेत त्याला आपण सॅटिस्फाय करू शकत नाहीये, म्हणून आपल्याला फ्युएल इंजेक्शन सिस्टमकडे कंपल्सरी जावं लागतंय, नाईलाजास्तव जावं लागतंय. सो नाव वी आर टॉकिंग ऑफ GDI, दॅट इज डायरेक्ट इंजेक्शन. दिस सिस्टम इंजेक्ट्स द फ्युएल डायरेक्टली इनटू द कंबशन चेंबर. आपण जसं इव्होल्युशन सुरुवातीला डिस्कस केलं तशाच प्रकारे आपण डिस्कस करत चाललोय. वी डिस्कस द टोटल बॉडी इंजेक्शन, we discuss the manifold injection, and then we are also discussing about gasoline direct injection. This system injects the fuel directly into the combustion chamber either during intake stroke or during the compression stroke, depending on कधी इंजेक्ट करायचं ते आपण ठरवणार. There are two basic types of GDI, either injection of gasoline alone or dual injection of gasoline and air together. म्हणजे ड्युअल इंजेक्शन करणार किंवा सिंगल इंजेक्शन करणार, त्या वेगवेगळे टाइप्स आहेत. GDI मध्ये पण वेगवेगळे टाइप आहेत. वी आर नॉट गोइंग डीपर इनटू दॅट. इंजेक्शन ऑफ द फ्युएल अलोन इज युजली डन ड्युरिंग द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक अँड इज समटाइम्स सिमिलर टू फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम इन CI इंजिन. म्हणजे जर आपण ज्या अर्थी आपण ती डायरेक्ट कंबशन चेंबर मध्ये करतोय, देन द ऑपरेशन बिकम सिमिलर टू CI इंजिन्स, बरोबर. Because a very short time is available for vaporization and mixing of the air, very fine droplets of the fuel is required. आपल्याला माहिती आहे, आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं की SI इंजिनचं स्पीड जनरली जास्त असतं आणि स्पीड जास्त असतं म्हणजे आपल्याला अवेलेबल टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर इज व्हेरी लेस. अँड सिन्स द टाइम अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन इज व्हेरी लेस, देन we have to ensure that in the available time vaporization, mixing, everything going to happen. मग ही जर लवकर फास्ट व्हायचं असेल, वेपरायझेशन, मिक्सिंग, ॲटोमायझेशन ही जर फास्ट व्हायचं असेल, देन वी रिक्वायर व्हेरी फाईन ड्रॉपलेट्स ऑफ फ्युएल, बरोबर. व्हेरी फाईन ड्रॉपलेट्स एकदम लहान लहान व्हायला पाहिजे. म्हणजे जी काय तुषार स्वरूपात फ्युएल बाहेर येते ती तुषार एकदम लहान लहान पाहिजे. मग आता तुषार कधी लहान होणार? ज्या वेळेला when you are supposed to use high pressure. Okay, so when the injection is happening with very huge amount of pressure, when the opening of the injector nozzle is very small, at that time we get droplet size to be very smaller. Okay, so all these things we have to then control in order to ensure that, कारण आपल्याला तेवढ्या कमी वेळेमध्ये त्याला मिक्सचर तयार करून बर्न करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा ड्रॉपलेट खूप लहान करायला पाहिजे, जेणेकरून ती फार कमी वेळेत इव्हापरेट होईल आणि मिक्सचर तयार होईल आणि नंतर ती बर्न पण करेल. कारण आपण आज म्हणालो होतो की इंजेक्शन आपण डायरेक्ट करतोय डिझेल इंजिन मध्ये, म्हणून आपल्याला तिथं जास्त वेळ लागतोय आणि म्हणून आपण त्याचं स्पीड कमी आहे म्हणालो होतो. मग तीच कंडिशन इथं लागू होते, बरोबर. परंतु इथं वेपरायझेशन टेम्परेचर कमी असल्यामुळं, बरोबर, हायली व्हॉलटाईल फ्युएल असल्यामुळं आपल्याला कम्पॅरेटिव्हली कमी वेळ लागतोय आणि म्हणून आपल्याला जरी आपण GDI मध्ये फ्युएल जरी डायरेक्टली कंबशन चेंबर मध्ये जरी इंजेक्ट करत असलो तरी सुद्धा आपल्याला डिझेल इंजिन पेक्षा कमी वेळ लागतोय मिक्सचर तयार व्हायला आणि बर्न व्हायला. म्हणून आपल्याला comparatively the GDI engines are comparatively of higher speed than diesel engines. Okay, आणि ही मिक्सचर तयार होण्यासाठी मग आपल्याला त्या मिक्सचरला टर्ब्युलन्स द्यावा लागतोय, बरोबर. पण ते टर्ब्युलन्स दिल्यानंतर काय होतं किंवा या सगळ्या गोष्टी आपण कंबशन मध्ये डिटेल्स समजणार आहे. टर्ब्युलन्स वाढल्यानंतर परत त्याचे काय काय प्रॉब्लेम तिथे तयार होतात वगैरे वगैरे, बरोबर. तर ड्रॉपलेट साईजचा परिणाम काय होतो, टर्ब्युलन्सचा परिणाम काय होतो, असे वेगळे वेगळे पॅरामीटर्स परत आतमध्ये येतात and then the combustion becomes complicated. Okay, so this was about the GDI. Injection pressure must be high. आपण आता जस्ट डिस्कस केलं, आपल्याला खूप लहान ड्रॉपलेट्स पाहिजेत, त्यामुळे इंजेक्शन प्रेशर खूप जास्त लागतो. Because high pressure into which the fuel is being injected, final droplet, the pressure required is about 40 to 60 bar. एवढं जास्त प्रेशर आपल्याला लागते. Modern gasoline engines may utilize direct injection using electronic controls. आपण काय इंजिन मध्ये आपण
डायरेक्ट इंजेक्शन वापरतो. पण कुठे जनरली प्रिफर करतो माहिती आहे का, ज्या स्टेशनरी ऍप्लिकेशनसाठी जिथं आपल्याला रेंज शिफ्टिंग जास्त होत नाहीये, म्हणजे कंडिशन म्हणजे सिमिलर कंडिशनला आपल्याला कंटिन्युअस जास्त वेळ वापरावं लागतंय अशा इंजिन, फॉर एक्झाम्पल पॉवर जनरेशन अशा कंडिशन्स मध्ये, अशा ऍप्लिकेशन्स मध्ये जनरली आपण वी प्रिफर टू यूज डायरेक्ट इंजेक्शन. ऍडव्हान्टेजेस ऑफ डायरेक्ट इंजेक्शन, बेटर वेपरायझेशन. आपण खूप लहान ड्रॉपलेट तयार केलं, त्यामुळे वेपरायझेशन चांगलं झालं. व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी आपल्याला, कारण पहिल्यांदा आपण फक्त एअर घेतोय आणि म्हणजे पहिल्यांदा एअर फ्युअल मिक्सचर भरायच्या ऐवजी अगोदर फक्त एअर भरलं, म्हणजे आपल्याला ऑब्व्हियसली जास्त एअर बसलं, कारण फ्युअलच्या मॉलिक्युलच्या ऐवजी आपण तिथे एअरचे मॉलिक्युल भरतो, बरोबर, म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी वाढली, बरोबर. सो वी हॅव हायर व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी ऑफ द इंजिन. कोल्ड स्टार्टिंग ऑफ द इंजिन is not a big problem over here, because we have with using an injector we can change the quantity of fuel being supplied, and therefore we can ensure that the starting is going to be easier comparatively. Low exact emissions, आपल्याला मिक्सचर फ्युअल किती इंजेक्ट करायचं आहे त्याच्यावरती कंट्रोल असल्यामुळे एक्झॉस्ट एमिशन्स कमी असतात. हायर एफिशियन्सी अँड बेटर मायलेज. सो ऑल दीज आर द advantages of direct injection system. आता एअर इंडक्शन युनिट कसं असतं? ओके, सो द quantity of air supplied is controlled in such a way that it is necessary to complete combustion, बरोबर. तर आपल्याला अमाऊंट ऑफ एअर कुठल्या बेसिसवरती आपण डिसाइड करणार आहे? जेवढा आपण फ्युअल सप्लाय करणार आहे तेवढं फ्युअल आपल्याला कंप्लीट बर्न करता आलं पाहिजे. ओके, सो बट द एअर बिफोर सप्लाइंग नीड टू बी फिल्टर्ड. सो हिअर वी हॅव अ एअर फ्लो मीटर. आपल्याला त्याची मास किती एअर गेली आहे हे मेजर करावं लागतं, कारण आपल्याला हे डिसाइड करायचं आहे की आपल्याला किती एअर सप्लाय करायचे. किती एअर सप्लाय करायचे कुठल्या बेसिसवर ठरतं? किती फ्युअल सप्लाय करायचे आपल्याला. किती फ्युअल सप्लाय करायचे कुठल्या बेसिसवर ठरतं? आता किती पॉवर पाहिजे, बरोबर. म्हणजे सुरुवात कुठून होते? आपल्याला इंजिनला आता किती पॉवर पाहिजे. मग पॉवर जर जास्त लागणार असेल तर फ्युअल जास्त सप्लाय करायला पाहिजे. मग फ्युअल जर जास्त सप्लाय करणार असेल तर एअर जास्त सप्लाय करायला पाहिजे. सो समथिंग लाईक गोज लाईक दॅट. सो एअर नीड टू बी टेकन इन, फिल्टर्ड, इट हॅज टू बी मीटर्ड, okay, to ensure the quantity. Throttling is being done, okay, and then it goes to intake manifold. Here the injection is happening, बरोबर. And then इथं throttle म्हणजे आपल्याला क्वांटिटी कंट्रोल करण्यासाठी, and that mixture is going to engine cylinder. Okay, so this is your starting cylinder. आता आपण बघितलं, सॉरी, इंजेक्टर. ओके, स्टार्टिंग मध्ये ऍक्टिवेट होणारा इंजेक्टर, आणि हा तुमचा मेन इंजेक्टर. ओके, अँड ह्या इंजेक्टरला कुठून सिग्नल्स मिळणार? ECU कडून मिळणार. मग ECU त्याला किती सांगतं? आता इंजेक्ट करायचा आहे, कधी इंजेक्ट करायचा आहे, किती वेळ इंजेक्ट करायचा आहे, किती फ्युअल इंजेक्ट करायचा आहे, किती प्रेशरने इंजेक्ट करायचा आहे, या सगळ्या गोष्टी ECU सांगतो याला. ओके, अँड द सिलेंडर गेट दॅट पर्टिक्युलर अमाउंट ऑफ मिक्सचर ॲट दॅट पर्टिक्युलर अमाउंट ऑफ टाइम ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन्स रिसीव्ड फ्रॉम ECU बाय द इंजेक्टर. ओके, so this is your induction unit of a इंजेक्शन सिस्टम, फ्युअल इंजेक्शन सिस्टम. जनरली मार्केटमध्ये प्रॅक्टिकली 2 टाईपचे MPFI सिस्टम आहेत, बरोबर. या सगळ्या सिस्टमला आपण MPFI सिस्टम म्हणतोय, फ्युअल इंजेक्शन सिस्टम म्हणतोय, बरोबर. त्याला मल्टी पॉइंट का म्हणतो? कारण आपल्याला मल्टी पॉइंटला आपल्याला इंजेक्शन करायचं आहे किंवा करता येतं, म्हणून आपण त्याला मल्टी पॉइंट फ्युअल इंजेक्शन म्हणतोय. ओके, आणि त्याचं आपण सुरुवातीला आपण टोटल बॉडी इंजेक्शन आणि पोर्ट इंजेक्शन असे 2 प्रकार आपण सुरुवातीला आपण डिस्कस केलते. 2 टाईप आपण डिस्कस केलं. परंतु मार्केटच्या बेसिसवरती जर आपण तुम्ही बघितलं तर अशा 2, एक DMPFI आणि LMPFI असे 2 प्रकार असतात. सो DMPFI, the main input signals are intake manifold pressure. तर इथं 2 प्रकार आहेत. त्यातल्या DMPFI प्रकारामध्ये what is the input signal? The input signal given to the ECU is the intake manifold pressure and engine speed. Okay, and flow volume of air. Pressure
व्हॉल्यूम आणि इंजिन स्पीड. बघा, प्रेशर, व्हॉल्यूम म्हणजे किती व्हॉल्यूम एअर फ्लो झालं, किती एअरचं किती प्रेशर आहे आणि इंजिन स्पीड किती आहे, या बेसिसवरती ती फर्दर कॅल्क्युलेशन करते डीएमपीएफआय सिस्टम. आणि एलएमपीएफआय मध्ये काय, द मेन इनपुट सिग्नल आर एअर फ्लो रेट, म्हणजे इथं मास ऑफ एअर. ओके, आणि म्हणजे इथं व्हॉल्यूम मेजर करायच्या ऐवजी इथं मास मेजर करतोय अलॉंग विथ द प्रेशर अँड स्पीड. ओके, टू रेग्युलेट द क्वांटिटी ऑफ फ्युएल इंजेक्टेड. तर म्हणजे दिस इज डीएमपीएफआय इज अ व्हॉल्यूम बेस्ड सिस्टम, वाईल एलएमपीएफआय इज अ मास बेस्ड सिस्टम. बरोबर, इथं एअर फ्लो व्हॉल्यूम मेजर करून ती त्याचं सिग्नल ईसीयू ला दिलं जातं आणि त्या बेसिसवरती ईसीयू डिसाइड करतं की किती फ्युएल इंजेक्ट करायचं आहे. इथं मास ऑफ एअर किती आहे, so that will be that signal will be mass flow rate will be calculated, measured, and it will be given to ECU, and according to the that signal your injector is going to inject the quantity of the fuel. आता म्हणजे फरक काय, इथं बघा व्हॉल्यूम, ज्या वेळेला टेम्परेचर वाढतं व्हॉल्यूम तेवढंच राहिलं तरी सुद्धा आता एअर कमी येणार आहे, एअर कमी येणार आहे. बरोबर का, 1 लिटर एअर 20 डिग्रीला घेतली आणि 1 लिटर एअर 40 डिग्रीला घेतली, कुठल्या ह्याच्यामध्ये तुमचं डेन्सिटी जास्त असणार आहे, ऑब्विसली 20 डिग्रीच्या टेम्परेचरला डेन्सिटी जास्त असणार आहे. त्यामुळं 20 डिग्री टेम्परेचरला 1 लिटर घेतलेलं त्याचं मास जास्त असणार आहे कम्पेअर्ड टू दॅट ऑफ 1 लिटर ॲट 40 डिग्री. बरोबर, मग ही व्हॉल्युमेट्रिक मेथड आहे. This is your DMPFI method is a volumetric method of air measurement, and here it is a gravimetric method or mass. तर इथं आपण डायरेक्टली मास ऑफ एअर फाइंड आउट करतोय आणि मास ऑफ द एअर मेजरमेंट इज गिवन टू ECU, and accordingly the MPI system is being actuated. So this is the practical two methods of your MPFI systems used in the market. Okay, one is the volumetric method and second one is the gravimetric method. In this particular system we use volume flow as a parameter for deciding the fuel injection, while here the mass of the air is used as a parameter for deciding the injection. Okay, so that is the difference between DMPFI and LMPFI. ह्यात आपण आपल्याकडे फिगर्स आहेत, आपण बघूया. Both the systems mentioned above sends the information to respective sensors to ECU. बरोबर, दोन्ही मध्ये सेम आहे, बाकी सगळं सेन्स करणार, ECU कडे जाणार आणि नंतर ECU ती इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करणार, आणि अकॉर्डिंगली the fuel injector will be actuated and the injection will be done. ओके, आणि ते इंजेक्शन झाल्यानंतर मिक्सर तयार होणार आणि दॅट मिक्सर गोस इनटू द इंजिन. बाकी सगळे सिस्टम रिमेन्स द सेम. ओके, सो यू कॅन सी ओव्हर हियर DMPFI आणि MPFI. हियर DMPFI इथं व्हॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करतोय, दॅट इज गिवन टू हियर, स्पीड इज गिवन. ओके, अँड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड अँड युअर व्हॉल्यूम, ओके, हियर vacuum is being sensed. Okay, so on that basis your fuel injection is going to happening, while here you can see, sorry, here vacuum is sensed and here volume, air volume sensor is there. So volume is sensed, here the mass is sensed, and accordingly the injection is going to happen here or here. So that is the basic difference, okay, between the two. Yeah, everybody can mark their attendance. Please mark your attendance.